Estos son los certificados del laboratorio, donde se puede ver la parte verde, la fracción biogénica, la parte gris es la fracción, digamos, fósil, representativo de la fracción biodegradable y del contenido de productos biodegradables y, por tanto, biomasa, como decíamos al principio. Termino un poquito resumiendo lo que además otros organismos también han estudiado. Los organismos en otras plantas europeas, nuestra experiencia es una experiencia corta, en otras plantas han hecho experiencias bastante más largas, con lo cual los resultados son también muy representativos. Lo cierto es, en mi opinión, que volvemos a confirmar que los resultados se sitúan en el entorno del 63% mayoritariamente. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de la Universidad Técnica de Viena, una presentación que ellos hacen, en este caso el residuo también es un poquito diferente, de ahí que los resultados también sean un poquito atípicos. En el caso del Balance Method también está por, bueno, como decía, depende también de los flujos de residuos, aunque no tanto, pero sí es representativo en determinados momentos qué fuente o qué fuente de residuos, con qué tipo de separación estamos metiendo a la valorización. Por finalizar un poquito, pues en relación al reconocimiento de las energías procedentes de la fracción biodegradable como energía renovable, pues lo que decía Alfonso anteriormente, en el Plan Nacional de Energías Renovables, en el panel, ya se reconoce aproximadamente el 50% y otros países también están en el entorno del 50% mayoritariamente. Otras experiencias de la Universidad de Viena con el Balance Method pues también se sitúan en el entorno del 50 al 60%. Aquí podéis encontrar algunas referencias significativas en relación a los datos que aquí he intentado aportar, que no sean propios, y son bastante ilustrativos de este apartado. Bueno, yo he terminado prácticamente con esto. Me gustaría simplemente resaltar el hecho de que efectivamente, así como históricamente la valorización energética ha tenido una mala imagen, se ha entendido realmente de forma equivocada. Bueno, creemos que poco a poco vamos poniendo a esta tecnología, a este proceso en su justo lugar. Empezamos por temas de máximo aprovechamiento, seguimos por aplicar las máximas condiciones de eficiencia energética al proceso y acabamos un poquito por valorar hasta el máximo detalle la fracción que también constituye fracción biodegradable como fuente renovable. Y aquí acabo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ildefonso. Como os decía antes, es ecuánime, riguroso y además has acertado en el tiempo. A continuación, Artur Guiñó nos va a hablar de un tema, yo creo, importantísimo para nuestro futuro, que es la implementación actual de la fórmula R1 en plantas de incineración. Tema que antes comentábamos con Alfonso, deberemos en los próximos meses o tiempo luchar por él en las instituciones, en el Ministerio, sobre todo en nuestro país. Buenas tardes. I'm afraid it's the only two words I can tell you in Spanish, so I hope you will forgive me to go on in English. So I'll talk about the implementation of the R1 formula in the waste-to-energy plants, and especially the regulation that is now in place in France for measuring the energy efficiency in waste-to-energy plants. I will briefly present the SVDU first, and then go on with the European directive that makes a classification between disposal and recovery, and especially for waste-to-energy plants, depending on the results of the R1 formula. And then I will focus on
how French authorities introduced into the actual French regulation the measurement of energy efficiency for waste-to-energy plants. Two means were used for that in France. First, the application of a tax, the general tax on polluting activities that had been extended to the waste-to-energy plants. And secondly, a ministerial decree almost 8 months ago now. This ministerial decree classifies as well incineration as disposal or as energetic recovery. So first, the SVDU, it's actually a French professional syndicate of treatment and recovery of municipal solid waste. The members of the SVDU are operators of waste-to-energy plants in France. You can have some more information on this website. I'm afraid the website might be only in French. I'm not sure. So the European directive, I will go very quickly because you already know all that from this morning. I will focus on the recovery and disposal because that's what we want to focus on now. The first annex of this directive lists all the disposal operation, and the D number 10 is incineration on land. We can see that first in the directive, incineration can be considered as a disposal operation. Then the second annex give a list of all the recovery operations. And especially the first recovery one that is listed is the R1. It's use of the waste as principally as fuel or other means to generate energy. And here we have the asterisk that refers to the formula. The formula is here. And the formula is used to classify the waste-energy plant in disposal or in recovery operation. If the waste-energy plant, as a result of the R1 formula, above 0.6 for existent installation, it's a recovery operation, and for new waste-to-energy plants, it means permitted after 2008. The objective is, the goal is 0.65. In this formula, we calculate the energy efficiency with a lot of different energies. First, EP is the annual energy produced as heat or electricity. Heat is electricity is multiplied by 2.6 and heat multiplied by 1.1. Those two factors, we will find them later in this presentation as well. Those two factors come from the BREF energy efficiency, according to a general lower thermodynamic efficiency to produce electricity than to produce heat. EF is the annual energy from fuels contributing to the production of steam. There is something about which fuel is contributing to the production of steam. For example, with selective catalytic nitrogen oxide reduction, you may use some gas to reheat the flue gas. This gas used to reheat is not contributing to the production of steam. Fuels contributing to the production of steam is burned in the furnace just before the boiler. EW is the annual energy contained in the treated waste, referring to the heat value calculation. EI is the energy imported, excluding EW and EF. It means all the other energy that doesn't contribute to the production of steam. So, for example, electricity imported to the waste-to-energy plant has to be counted inside EI.